Ekenelomo. Farouk baby. How you all doing, guys? Unado wama. Udo delinda ba yekene mono. See you nde wonam with us. Also nangalava solid 100.9 FM kunusi anonum. Ono nambe jelum bozi odo na 10B Savage Crescent n'ime GRA n'Enugu afọ bozi ejo fada na ofije jemon. Adona be for ochi ezi ego gini na wish adom ezuri adom amaka maka meji mo ochi ezi anata gifiji. Ke kunusi we no dunzube no no bonzube kene ndo bai. Ndo bai ekene mu. Afọ mbo nwa danzube chukweze. Mama, what is all this beauty? Onye ka na agwara abacha. I did not understand. Onye ka na agwara abacha. Nah, I forgot the mama na mgbe that you need to see her in person. No, you na boy ego. Because she's too fine. You are looking very fine. Already, guy. Okay. Welcome. Ejerema kwa muzo nwere ezigbote mmadụ nwụrụ nsị mba na mmeje na nke abụọ nke a na-enye ego na envelope. So onwe ndị ọya abụọ ha nwụ. Nna adị m ejezikwa ije o. Ọwụ ha na-eyizie m ihe ma abịa ha ewekwa n'iwe. Ego fuel abụkwa na obere. Man, ọ ka mara m rọchiri ego fuel ahụ. Yes, tie in envelope ha nchaso. Nye n'ihe. Eziokwu. And you know it's even more preferable. Most times, yes. Because mgbagharị ka nkụ. Seriously, and a lot of people prefer that cash. Yes, after obodo adị ikwu mma a na-eku ndị mmadụ. So, achọọkwu m onye na-eku m. Maka unu kuru m ọ ga-ebichakwa month. Ataghị vam gbaa mara ebe nọ. So nwezi ebe m na-eji ike a eje. Ọ bụrụ na ị nọ na TikTok, it's nice to have you here. I really appreciate your coming. Thank you, Austin, for joining. Thank you so much. Dalo. Thank you, Laseni Eke. Mesman, thank you so much. I'll decline because we're just starting. Guys, ihe na-akpa na mgbede anọ third party encroachment. Third party encroachment. Grow with Olive, you're welcome. Dandizi, you're welcome. I welcome everybody that is seeing me from Instagram and from TikTok. Rome Best, I see you, you're welcome. Thank you so much. Please ask you, I think that's one good thing I love about this app. Edolo is Dalo, thank you for joining. Obi Yankee, something like that. I think I'm not pronouncing it well, but either way. In the TikTok, yeah, Breezy, thanks for joining. Chinzi, thanks for joining. Chinzi Money, thank you for joining. If you give me gifts, I'll be glad. Thank you so much. So, I know about a third party encroachment. You know, my point, very lengthy. School students, my age, 17. Okay. Thank you so much. I appreciate you. Pathy Ban, Dalo, from YouTube. Write me from Laguna Made. Or they go problem. Before I may hear Mama ha a bruise or man. For their parents' home, how can they may invite third party na that relationship? A lot of marriages have broken tata because of third party encroachment. Mama bia one etinye ono n'ihe agbasa ahia because na anu nwa ya nwanyi or because na anu nwa ya nwoke ha na afụta nwanyi anụrụ anụ na ọrụ niile ọgbara na agwa nwa ha nwoke ha na ekwu onye aya anụ na onye aya ha anụ because they think they can and because they have a hold on their son. So we're going to tell you the repercussion of this. I have a friend. He's late now. He's a daddy's boy. In all honesty, Oya Ememu 3 to 4 lines of sentence without saying his dad. Yes. Now you have a neighbor that ongo. And when he taken the ana pankata or happy pokanye papiaha, it's not possible. It's simply not possible. Please tap for me. I'll be grateful. Third party relationship, it's when an outsider, another person, becomes involved in Chimex bag, you're welcome. Chimex bag, you're welcome. Merit Kitchen, you're welcome. Alima Queen, you're welcome. You don't know they are the ones that will bring you down.
you will think that you're talking to the right person. Because need emotionally distressed. This person can be a friend. They can be an ex-partner. They can be co-workers. Someone new in your life. Someone new in your life. Just family members. Co-work, just family members. Co-workers, just anything. Directors. Just anything. Directors. Spiritual directors. I'm not kidding. Na beha ko goroforo. Na beha ko na we hu ebe nwunye ha na amawanya ho wora. Kapende. Pia bevel. Nene godu ha. Wait, now this man be this. Obo onye na atoga advice enu na ana aka nni aka ekpe. Ana amawa ihe ejigbo to wora ya na ya ha. Odi lawyer. I can't take this so. You know, so it's a serious problem. Now, this presence might be really misleading. This presence of third party will breed jealousy. Mama. Okay, breed insecurity. Mama. Okay, breed betrayal. Mama. Depending on the nature of involvement, into. These interferences Mobuna, you do not want to have an honest and open conversation with somebody above you. Then, ndabu family members, ndabu friends, affordable in-laws, affordable therapists, affordable spiritual directors. Now, the dokinta abagokwe na association producer, take note. The dokinta abagwo na association and why is you my secret in mother carrying the doctors? It's not a joke. And why is my secret in mother no wa carrying the doctors? Seriously. So, Chineke Pogoko, Ijeje Kuto Yamajana. Or where I will wear any Dr. Madigi. Yes. Or Dr. Mongunyeki. Yes. Oh yeah, there some people try to pregnancy test. Hey, she from Independence layout. But I got it. Or break here because move for the only now why okukozie why ne manzi we are no nuge. When there is communication, there is peace. Mana if you can't do the communication, only ya. Ozie ya in a very wrong way. Oh yeah, Ozobokwa keep secret. Yeah, but another thing na abiana enwe this third party. Ada amaka ezioku shaga most times. Na enwe third party. Omado onwiko side onye amo or side onye. If you know ya the bias, ni ihe kwuoto ona achozo ewe oge shigbago ya. Nke ozokwa dika ibia. Loss of interest in communication and conversation. Onye gini ya bi n'ụlọ 24/7 ka ihe gini ya na-ama mkpanwu ị ga-eji kpọwa mmanya na phone ka ọ bịazie ya. Ihe me ha na-edi defensive. Emia a na-ekwu na ọkụ gbara fada. Gụwa onye ara na-ajụ ma o metụtara afọ ọnụ. You know, seriously. Kama ihe ya shi ndo. Yes. O me emezi ọzọ. I'm really sorry about this. You know how I treat people? I treat people exactly how they treat me. That's the truth. Obu hanu na mmehie oya adogo mma memie. Mana obu ni memie era adogo mma. Be careful. Emenemie, I don't need it. At all. Because people allow third party to encroach so much na their relationship. The relationship are this year uninteresting. Yes. Intimacy na. Enwere di na nwunye na edina na ofu bed for 1 month. Ha dey je na dume ha dey metu onwe ha aka. 6 months, 1 year. Una anu. Aburu roommate no. Ha dey metu onwe ha aka. Ina anu ya na anything. Adigi golan. Ụfọdụ na-ebinite mee travel 2 days 1 week.
ama mmebe ha nka obodo ije di na ije nwunye na ije marriage. So ihe a niile ihe ga-akpanwu ukwu nekwe. This is how I feel. I like ọkwamihe ime iziwe ka abịa zie ha na-ekpedo because ofu onye ka ha na-abịa favor because izie mmadụ ọka ọbịa gbachitewe gị nwa hafụ nwa ya nwoke ka izie nke nwaanyị ịmakwa akpa nkata ka pastọ nke nwaanyị ịmakwa akpa nkata. Only on very rare occasions ka ị ga-ahụ na mama nwoke ga-ejide nwa ya nwa ya ezigbo ụra. See, enough of this nonsense. Or what come on and now a lot of times you see, that's why a lot of women who believe in their mother-in-law the more they succeed more. Yes. Women who believe in their mother-in-law more they succeed the more. That is when there is love. That's when there is love. I won't come batawa in I swear to God na mana ha bata. Nkwechiri nwa nwoke shege na money ya we die here. And this ha ya no na ha bata ha na agba ekwechirizi onwe ha shi ha shiru na unu emechagwo nke unu emechagwo nke unu gbadawa ka ime nke ayi mgbe ahụ ikwechiri na the girl ana ha bata ka nwa gị na love ya the more o were mechacha we to ya ime we mechacha e we bata gị nwa si na ya ha nọ ndụ o were bata ije ankwa ibia ja ankwa You understand? Yeah. Because really you cannot eat your cake and have it. It's one thing to let a woman know that you don't like her. And it's another thing to let her know that you don't like her, therefore she cannot even be married in your home. Coincidentally, if they marry her in your home, seriously, all dealing with Guy decisively, directly, Omaru iwu na oda ya ha bia bia. Mama boko mgbe niile ka ọ na-afavor the lady. Oya ka nshege na ọ bụrụ na ị nụtara ndị nwere sense. Yes. Ọ bụrụ na ị nụta ihe amajana. The girl arachara. Olachalu full time ka nna agwa gị ha. Next time so those girls na alachalu because full time. Enweghị mere n'ụlọ ahụ. Ndị all right. Enweghị anything i mere n'ụlọ ahụ dị okay. Everything i mere n'ụlọ ahụ esokwe n'ọnụ ọgụ. Ọsọkwa ya ọbara gị na-atasa n'ala. Enweghị ihe eji ekpọrọ. Ijegokwe na-ejekwa. Enweghị ihe eji ekpọrọ. Enweghị ihe ọnwụ na i mere n'ụlọ ahụ dị all right. You know? When your partner begins to compare you with someone, mgbe ahụ ka ị ga-ama na third party encroachment abatago for real. Mgbe ahụ ewe akwa anyị gwara ga nọ na this girl. Ekwukwere m ekwushi anọ na this girl. You know women who say that thing, unu amaghị otu unu share inflict injury na ahụ unu. Women who open their mouths to tell another woman ọkwa yi kwuru shi anụta na nwa mgbe a na-eji nụta nwa ọkwa ekwuru m ekwu shi anụtakwa na nwa ihugwo niile na ndị ba ya na ha anụ ndị agba enu ihugwo ya na ojego nụta ndị agba enu ihugwo ihe ya na ya na-eme. Stop saying rubbish n'ihu onye a na-anụ anụ because onweghị onye ma ji na-eche ụnwụ onweghị onye ọwụ na ma ji na-eche ụnwụ. Ọka nwere ike ọ wụrụ onye ahụ ya anọfuru ji n'ọkụ. O nwere ike ọ bụrụ onye ahụ ya anọfuru ji n'ọkụ. You know, it's crazy how people go about knowing that they cannot achieve something and they want to press on to achieve it because na nwa gị nwoke or nwa gị nwaanyị open that they don't even have secrets. They don't know when they don't even. You'll be wondering, excuse me, how did this happen? How on earth did this happen? Does this girl not know that this thing is supposed to be a discussion or a conversation between herself and dear? You know, and dear. You know, with some very important questions. With some very important questions. 2-3 weeks ahụ na-egbu ha nwunye onye na-ama ị na-ekwu nwunye onwe onye ọnwụna na-ama nwaanyị kwa nwaanyị anaghị arụ di ya onwe onye na-ama di ya anaghị ama nwunye anaghị ama ụfọdụ sef nwunye need attention very critical attention to the hospital onweghị onye ma kai isi after akwa
You understand? Yes. Because of lack of communication, some people are just living like roommates. They don't even interact. Some Emotional neglect, unresolved conflicts. Anaghị akpa ya ụka akpa ha akpa biko gịnị ka eji eme ya gịnị ka eme ya eche m na akpa ụka ewere isi mie piriri 10 years ago ọ dị na kula ọ dị na kula ọ dị very unresolved n'ime kula ka ọ ọ dị 2027 ka a na-ekwu maka ya aka na-akwado asị gị na enwere families ọwụ sọsọ na ekeresimesi ibe ha ji akụ ngaji n'eze ka ha ji ekpe ikpe adịdị ha ntị ya kinye mmadụ na onye ebe ọrụ nke na-emebie onye ara onye mmadụ na onye ebe ọrụ nke na-emebie onye na onye bịara kọrọ gị kpamkpam na di m egbukwa emo ọkwa nke di ya na-egbu o mechachia ahụike mekụnata nwa onwe ihe baa n'otu rum kpọchie ụzọ nye obe ndị akwachi hụ emecha ohicha anya ọchịrị ịkọchi idebe ana na-eme ihe ọ na-eme mana nke gị mba shiwa ọnụ ire ejune onwe onye jụrụ ihe ị na-akọ ịkọrọ gbatịa even ma ndị nke nwunye ha gbara n'iro ha na-akọrị ya mmadụ ma ndị nke di ha gbara n'iro ha na-akọrị ya mmadụ ụfọdụ ụmụ nwaanyị amadị draw the line na conversation ha ya agwaghị ka nwa egbe nta di ha dị gwaghị sere gị ka nwa egbe nta di ha dị chee na ha onye ha na-akọrọ akụkọ na-efolo nwanne jee n'azụ jee bechara nwa di nwa okwe natakwapịa ahụ na-egekweghị ntị n'onu ka a mara staịlụ iji abịa ọ na-ekweghị amem ihe ha ama na emume na-eme between ya na di gị ụfọdụ ụmụ nwaanyị amahụ. Today I was pushed in the morning to ask questions like, hold on a bit, why do guys go as far as marrying someone whom is close to their wives? I have a story for another day. Marry someone that is very close to their wife. Sometimes their wife's sister, sometimes their wife's girlfriend, sometimes their wife's schoolmate, sometimes their wife's relation, sometimes their wife's friend. Just anybody that is very close to their wife. They get there? How just do you prefer to marry someone that is really close to your wife? Like all the women in the world, the way nke zuru, onwe nke hụrụ, no nke ya na nwunye gị dị na ịjanwụ. Maka chikene, chena njake, inwuje, iyanwụ. Ma ndị bịara okuku nwa, itigbuo ye, tụwa ya ime, n'ụwa, ọgbanne, ọgbanwa. Ị na-anụ nwunye gị, ị na-anụ younger sister, ihere emechi. Ajanwụ ihere eme. Ụmụ nwoke enwe egbe nta ha bụ ụzọ fụọ ọrụ oyibo enweghị ike ịkpata ego ịhụkwo ndị na-eme ede ihe ahụ ịhụ na ha ji akpata nwa ego maka na obi aṅụrị na-evute utu nkeni onweghị ọzọ ha na-eche enweghị ihe ha pasitara na sọsọ ebe a na-eje na dume nwoke na-eje na dume stadium nwere ihe ọ na-arụ onweghị anything ọ na-arụ hafụ ihe ahụ idubizi na ama mgbe nwaanyị gahere get out ezuzu nyụ ọkụ enweghị nnọọ nwunye ya ahụ ebe niile n'ụwa ọ nke ya na nwunye gị do na mma oyi nwaanyị nwunye gị just to imagine as much as men hate their wife to be tampered with but they love to go and tamper with the girlfriends of their wives. Shamefully. Shame. Like a man cannot survive you sleeping with his friend. He cannot survive it. Yes. Ndụ nje akwụ ụdọ. Ha ji akwụ ụdọ. Ana m agwa gị true, ha jakwa akwụ ụdọ. Mana ha jee itigwo. Ha je ha agbada. Ha jee n'azụ Owere ebe nwunye gị nọ jee tigwo ndị ara. Just ị na-anụ kepu na di gị na-etigwo nwaanyị na di gị na-ayị nwaanyị ọ bụrụ agbata obi ọ bụrụ nwanne gị ọ bụrụ enyi gị nwaanyị ọ bụrụ onye bụ unu ọ bụrụ nwunye onye nkuzi ụka ha na-etigwochegwenu ma nwunye ndị nkuzi ụka ka awonu. I'm telling you sincerely, you seek validation and attention irrelevantly from very nonsense people. Who the people you seek that relevance from? Ihe sere gị na nwunye gị ya ha eje jiri anya chọọ ihe danara na mmiri ị na-achọ onye ị na-akọrọ ma ndị jụrụ gị ma ndị ajụ gị shiwa ashịrị gbaka ute ị na-achọ ihe dụọrọ gị n'iro ọhara onwere onye kọrọ kpamkpam bịa shịarịghị nke eke iche na ihe ada emebe ha zakene mere iche na ihe ada eme na be ha pịakọnata na onwe unu ka akwa ọmụ kwuru ashimo pịakọnata na onwe unu ka akwa enwere m advert pịakọnata na onwe unu ka akwa
Stop seeking validation and attention from irrelevant people. Or kachando kamma. Yes, Imagine most na times, gwa. Mo kachande kamma. Nenu no onye kamma inyama advice. Mbari jadu. Nenu no onye kamma. Inyama advice. Ana ma nwa nwuje ba na ma nwunye anya. O we nwo pite pom. Then you begin to revenge and retaliate over nonsense. Things that shouldn't even be propped up. You begin to retaliate. You know? Because unmet expectations, he and grade 1. So also hanashi. Kubuoye, tibuoye, nebuoye. So also between mother and mother, ya henye's advice. So also kubuoye menyoya kunyoya. Ki ya na agwa mmadu ibere ya je eme nwunye ọ na-anụ anụ ma ọnya je eme di ọ na-anụ anụ nke gị ikubugwe nke ị na-anụ be na uru ka onye ara ikubugwe nke ị na-anụ idebere n'ụlọ nne echighị ọnụ na ana ikubuchegwo ndụ a. Influence from friends and peers. It can never be overemphasized. I don't take nonsense. Manabi on a latrine. Nabie on a latrine. Oji spoon a couldn't. Treat is fuck up. I'm telling you. Mano way you have passed. Yeni never ha amem cow. You cannot even act well. Some people when you had advice, hey, would you hook, line, and sinker? Embrace ye and ye think you're outside of the box. I heard this. He see horondi choro vuru chafu you cannot do that. Oh, she had a kubuoye enata you were a maso. A lot of people not to the hammer. Wouldn't mad all mume were a maso. Na ebona abankata all measure when all 1 week or yeah in practice here na who dig you will lose him and the it's not a joke. You know, this year I told girls, you know what? Hold your men tight. Hold your men tight. Because I don't know what's wrong with people. Nwanyi noro ha na di akanko ehu idiot na ahwe nde futa na aja ma no futa afu idiot ha na emepa ga futa na aja ma no futa na aja ma no ngwa jere futawa okwashi futa no ya no futa be di ka onu go ha ihu futa je futawa ofi ya ha na de emebi ya ga sisi gigi ha fia oye ekwenu ha ọ na eme everything. You know, a lot of problems, a lot. You must begin to provide fresh perspective. Learn to sit down and talk about your issues. Nothing will happen. Learn to sit and talk about your issues. Nothing will happen. Nyema the emotional support, the constructive. Woye kawabogo. Stop being biased. Adizine biased. Owe bo mari be mayi be very very well. Enwe be yase imete kuye gwa kuya na omete here. Epentizine words because ni na anata peanuts na crumbs under her table or under his table. Ipenti words ojo na anyu ahu. Ana etu ya na onyoro ahu onyu onsha na etu ya na onyoro nsha onyu opregada because you're not going to tell him or her the truth. Be careful. It may rebound and it will fall on you. So people need to be very careful. Be neutral sometimes. You may mediate, though, or mediation, but everybody is yaki konuche. Wakwo mediator. Are you red mediators? You pay me for me to mediate for you. Half a channel on a wunu be na WhatsApp, merunu mediation free of charge. This year, unu jana kogo. Encourage honest communication. Half truth said, others lies.
A lot of families na-ata afụfụ because of na di ya dị emekata ekwu eziokwu n'ụwa. A lot of families na-ata afụfụ because nwunye ekwu ha ka ọhịa ya o ji ashi bakwute the man. Ha na-ata afụfụ. When you see a toxic partner, identify the person. Ọ na-akwa change yo. Ihe ahụ na-eche na ọ na-ese siga. Ọ kwa echi otiri Igbo. Ọ na-akwa akwụsị siga ka mbọrọ gị ka ị mara amara. Identify. Ọ na-eti ntirikọ. Ọ ji change. Ọ na-akwa echeji ọkwa nkurikọ ka ọ ji akuri. N'anya gị gwe iwu dewe ụzọ. Offer relationship advice dị genuine. Ka you reduce your tension na conflict. Ka inyere mmadụ aka ka o too ka o si kwesị. Ka inyere mmadụ aka ka ọ mara ọrụ ọ gbara. A lot of people ama akwa n'ọrụ ha gbara na ha agbara ọrụ. Ịnụọ nwaanyị nke izizi ọvụọ, ịnụọ nwaanyị nke bụ ọvụọ, ịnụọ nwaanyị nke ịtọ ọvụọ, ịnụọ nke ịnọ ọvụọ. A ga-aghara gị. A ga-aghara gị guy. Ụfọdụ Chukwu gozikwere ha mụ na gị nọ ebe a chọ ofu di. Ụfọdụ anụgwọ ịtọ na ịnọ. I'm telling you sincerely. Ụfọdụ anụgwọ ịtọ na ịnọ ka na-achọ ịnụ nke ise na isii. Mana mụ na gị nọ ebe a chọ ofu di. Right? So you need to understand that you have a problem, having married more than 4 or 5 people and divorced them. That the problem is not just with the women or the men, it's with you. Tell people honestly how it is. You must, even with the 60%, you must forgo 40, otherwise it over. Strengthen the bonds, external feedbacks, strengthen the bonds. Make oboro ihe ngomi. Ya bujina a repelling word ka eji ama ezinụlọ unu. Ịma na ezinụlọ ụfọdụ owotigbo zọgbo kwada a na-aba mba n'ụlọ ahụ, a na-eti mkpu n'ụlọ ahụ, a na-anụ ọgụ n'ụlọ ahụ. Why do you not recognize boundaries and understand values? Onwe ihe ya eme ma ịcharụ mmadụ ọ sị gị were ihe azeri ya. Why do you need to breach trust? Why do you need to bring confusion? You would then emotions on mother yasaya. Unya hama water eji na online. Why do you want to keep still and not talk? Because nature in or way you put an emotional breakdown on people and to yourself. Why do you go on infidelity, change all modalities for solving problems? Why do you betray trust, thinking not right because you can? Why do you escalate conflict? Everybody. Why do future relationships become really toxic? Why are you manipulative and very biased? Side there, me side there. Side there, me side there. Why do you lose intimacy? Why do you disconnect people in the guys need advice? You have potential breakups and divorces. But you need the ring to go for machineke yasai. Because a lot of people have caused a lot of breakdown in various families. Yes. Please, guys, set boundaries. May your communication call the open dental only way you will walk or here. Transparency during a relationship. Only a potential third party me. Only one another be. Spend quality time together. Address your insecurity. Because relationship issues are we have a case at all. When mutual understanding, cho a neutral person go ba jeru no half an na no nadi. Grandma de ne for ya reaffirm it again and again and again. Or them. Build emotional intimacy. No the wumpa. A build is in a bridge. Onwe hebe bridge vumadieje. Or a jana. One way call. Afam bukozi ejofo. Ibaye ekene mon. Afam bukozi. Kodu no ni zo cause okaye pa. Udo derende bai.